nothing but God exists. Absolutely nothing but God exists. The question is this: if nothing but God exists, who is it that is actually saying the Dhikr? In other words, what are the true dimensions of the Dhikr? And why does it go on and on eternally? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dhikr? Dhikr. ஏன் அந்த மாதிரி அதனுடைய ஒரு பாயிண்ட் என்ன அந்த அடிப்படையான எந்த உணர்ச்சியிலிருந்து இந்த ஜிக்கர் ததும்புறதுன்னு கேட்குறாங்க. அதுக்குள்ளே அந்த சொல் வந்துடும் மற்ற கேள்வி. Within that word you will get the answer to all the rest. உண்மை, The truth, இறைவன் என்ற நம்பிக்கைக்குள் within the faith that God is, உண்மை தோன்றுகிறார். the truth appears within that அந்த faith. உண்மைக்குள் இருந்து பிரகாசிக்கிறது அந்த ஒளி. And from within that truth resplends that light. அந்த ஒளி தான், It is that light, அந்த பிரகாசம் தான், that resplendence அந்த உணர்ச்சி. is that perception. 7 பாயிண்ட்டும் உண்டா கூடி 7 points get உணர்வு, together. உணர்ச்சி, புத்தி, அறிவு, பகுத்தறிவு, பேரறிவு. Perception, awareness, intellect, judgment, wisdom, analytical wisdom, and divine luminous wisdom. 7 levels of wisdom of consciousness. When all 7 merge together, ஒன்று, யூனிட்டி. when they merge as one in அது God. unity, அதான் God. then that is God. God வணக்கம். God has to pray ஆண்டவன் to God. Aandavan has to pray to Aandavan. அதுதான் ஆண்டவன், அதே ஆண்டவனை வணக்கம். That is God, and the same God prays to that same God. அதுதான் அந்த திக்கு. And that is what we call ஆண்டவனிலே இருந்து எழும்பி, rising from God, ஆண்டவனிலே இருந்து தோன்றி, emerging from God, ஆண்டவனிலே இருந்து வளர்ந்து, and growing within God, ஆண்டவனிலேயே போக்குவரவு செய்கிறார். and then moves in and out within God. ஒன்று அவனுடைய டெசரி, One is his ஒன்று treasury, அவன் பூரணம். one is his plenitude or perfection. மேன் டெசரி, Man is the treasury of God, அவன் பூரணம். and God is the perfection. அவனுடைய சம்பாத்தியத்துக்கும் அவனுடைய டெசரிக்கும் உள்ள போக்குவரவு, So the connection, ஆண்டவனை வணங்குகிறார். the to and fro connection between his treasury, his wealth, and his treasury, the bank, is this அதுதான் அந்த prayer. திக்கு. God praying to God. That is what we call the zikr. அது வேறொன்றில் இருந்து எழும்பினால் If that zikr were to arise from something else, அது வணக்கம். then that is not true prayer. அதான் அது பாயிண்ட். That is the point about the zikr. அதனுடைய பயன், The benefit of that prayer, ஒரு சூரியன் பிரகாசிக்கின்றார். the sun shines in its splendor. அந்த சூரியனுக்கு For that sun, உலகம் என்பது அது ஒரு எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது. see, the sun shines everywhere. எல்லா இடமும் அது பிரகாசம் கதிர் வழுகுது. அது Its splendor and its இந்த rays திக்கினுடைய fall பலன் all over. கோட்டுடைய அந்த பிரே வணக்கம் The effect of this zikr, the prayer of ஆண்டவனுடைய God, சிருஷ்டிகள் எல்லாத்திலும் விழுகப்படும். will fall on all of God's அதான் அவனுடைய creation. ரேஸ். It falls as His rays, அதான் power. and that is His power, the power of God. Power எல்லா இடத்திலும் தெரியும். The power of God is felt எல்லா everywhere. உயிர்களையும் காணும். All the lives இதான் அதனுடைய feel it, feel that power. அந்த திக்கினுடைய பவர். That is the power of that zikr. ஆண்டவனை நேசிக்கிறார். God loving God. மேன் காட் ஆண்டவனாய் Man becomes God. He has been தன்னை இழந்த transformed நேரம் to God. அவன் ஆண்டவனாய். The moment he loses himself, ஆண்டவனையும் he is transformed to God, and then God prays to God. அதுதான் அது. That is that prayer, the zikr. Can you speak a little bit
about the concrete practice of zikr, how it's done. இந்த ஜிக்ர் என்ற தியானம் என்ன மாதிரி செய்கிறதுன்னு பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. செய்பவர் யார்? Who is it that prays? செய்யப்படுகிறவர் யார்? And whom is the prayer directed to? செய்கிறவரும் செய்யப்படுகிறவரும் இறந்து விடவர். Both the one who is doing it and the one to whom it is done, both should die. செய்கிறவர் ஒருவர் இருப்பாராய், If there was one who was still doing it, அவருக்கு மனம் இருக்கின்றது, then his mind is still functioning, அவருக்கு ஆசை இருக்கின்றது. his desire is still functioning. மனமும் ஆசையும் இருந்து செய்யப்படுகின்றது, If the mind and desire are still operative, அது மாயை. then they are working in maya, illusion. செய்கிறவரும் செய்யப்படுகிறவரும் death. If the one who is doing it and the one to whom it is being done இறைவன் தான் die, இறைவனை செய்கின்றார். then only God is praying to God. அது எப்படி? How does that happen? இறைவன் இறைவனை செய்யும் போது When God is praying to God, அது காண்பவரும் இல்லை, there is no one who's to see it. பார்ப்பவரும் இல்லை. There is no one looking on. என்ன காட்சி இருக்கிறார்? What is there to see there? புதனம் ஒன்றும் இல்லை. There is no wonder to be seen. அவன்தான் புதனம். He is the only one. அவனுடைய தியானம், அவனுடைய வணக்கம், அவனுடைய புகம். His prayer, his meditation, அது அவனே his பார்க்கணும். marvels, and he alone is looking on. அதுதான் அதனுடைய பாயிண்ட். That is the point about that zikr. Well, என்ன மாதிரி செய்யறது சொல்லி. it seems அதான் that அதனுடைய பாயிண்ட். So that is the point about zikr. அதான் பாயிண்ட். பிள்ளைகள் செய்ய வேணும் என்றால், If the children want to perform this zikr, நான் அவளை படிக்க இல்லை. I am not very learned. வணக்கம் பிள்ளைகள். I give my greetings to all of you. My love, இதயம் துறந்த அன்பு, the love from the கருணையான openness of my heart, my compassion and இங்க love உள்ள to பிள்ளைகளுக்கு, all my children who are இன்னும் here in இதை front of me, கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கும், and to all the other children who may be listening now, எல்லா என்னுடைய அன்பான சகோதரங்களும் பிள்ளைகளுக்கும் to all my most loving brethren and children, தாழ்மையான வணக்கம். I give my humble greetings. நான் இன்னும் படிக்கிறேன். I am still learning. நான் ஒரு குருவும் அல்ல, I am not a guru. ஒரு டீச்சரும் அல்ல. I am not a teacher either. இன்னும் உலகம் என்பதையும் வணக்கம் என்பதையும் மனிதர்கள் என்பதையும் மிருகம் என்பதையும் ஆண்டவனுடைய கிரியேஷனில் நான் படித்து கொண்டிருக்கிறேன். I am still continuing to learn about the world, about the man, about creations and all of God's creations. மிச்சம் சின்னவன். I am a very, very small man. அது சின்னவனான படியால் And because I am such a small man, படிக்கத்தான் நேரம் இருக்குது அல்லாமல் உங்களுக்கு படிப்பிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை. I have only got time to learn for myself. I haven't got enough time to be teaching all of you. நான் படித்ததுக்கு இப்போ நான் படித்த அனுபவத்தை சொல்கிறேன். So I can only tell you about the experiences that I have learned in the course of my learning. லா இலாஹ, நான் அப்புறம் பேசும்போது இதனுடைய விளக்கம் சொல்கிறேன். When I speak later, I will give you the explanation of நான் this. ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் படித்து கொண்டு வரும்போது As I went on learning through the எனக்கு various schools, ஒரு பாயிண்ட் இருந்தது. I had a certain point that I was அந்த aiming பாயிண்ட் at. Now what that point was, சரண்டர். that point was surrender. மேன் காட் காட் மேன் என்று சொல்லுகின்றானே உலகம் சொல்லுது. The world says man God and God man, சன் காட், and he says son God. தேவராஜ்யத்தை தேவகுமாரனுக்கே கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகின்றான். He says the kingdom of God will be given to the son of அந்த God. ராஜ்யம் எங்கே இருக்கின்றான்? Where is that kingdom of God, அந்த தேவன் எங்கே இருக்கின்றான்? and where is that king, அந்த தேவகுமாரன் என்றது எங்கே இருக்கின்றான்? and where is this thing, that person that is called the son of God? அது விளங்குற படிப்புத்தான் நம்ம படிப்பு. Now our learning is that learning that is directed to இதை understanding தேடிக்கொண்டு the answer to these questions. நாம் இந்த எவ்வளவோ காலங்களாக அதைத்தான் தேடிக்கொண்டு படிச்சுட்டு வந்தேன். I spent many years in search of this and studying towards this point. இந்து மார்க்கத்தில் போனேன். I went into the Hindu அங்கே religion. போய் படித்தேன். I studied a lot there. மிச்சம் படித்தேன். I learned a great deal. I studied a great இத்தனைய deal. பாகங்களை படித்தேன். I studied நான் various தேடிட்டு sections. வந்தது அங்கே இல்லை. But I did not find what I was really அனல் searching வேதம், for. அனல் வேதம் என்று ஒன்று சொன்னாங்க.
Then they said there was a religion அதுல called போய் படிச்சேன். Hanal religion, the worship of fire. I படி, studied படின்னு there படிச்சேன். too. I studied and studied and studied. அதுல நான் சொன்னது இல்ல. Even நான் there, நினைச்சது இல்ல. I did not find what I went to find. அப்புறம் இஞ்சில் வேதம் மட்டும் சொன்னாங்க. Then they said Injil Vedam, Christianity. அதுலயும் பார்த்து படிச்சேன். I studied there too. படி என்று படிச்சேன். I studied and I studied. அதுலயும் நான் சொன்னதை காணோம். Even there, I did not find what I wanted to find. ஃபுர்கான் வேதம் மட்டும் சொன்னாங்க. Then they said there was a thing called Furqan, which அதுலயும் வந்து படி என்று is படிச்சேன். Islam, and I studied and I studied and I அவங்க studied. வச்சிருக்கிறதுல அது இல்ல. But what they had wasn't what I wanted. எல்லாரும் கைவசம் வச்சிருக்கிற பொருள் இல்ல, அந்த பொருள் இல்ல. That thing was not found within all that the others had within their hands. புக்குகளையும் They had the books, அந்த வேட்டுகளையும் படிப்புகளையும் the பட்டங்களையும் words, and the learning and the இந்த title, மார்க்கங்களையும் and all these religions, and யுத்த ஸ்தலங்களையும் they were only battle fronts. பிசினஸையும் தான் And they வச்சிருக்கிறாங்க were எல்லாம். conducting businesses. That was அங்க all. நான் சொன்ன சாமான் இல்ல. Apart from this, I did not find that thing which I was அது எங்க hoping to இருக்குன்னு find. படிச்சு கொண்டு போனேன். So I continued my search, அதை studying, தேடிக்கொண்டு learning இதெல்லாம் விட்டுட்டு அங்கால for this போகும்போது thing. I left all these behind and continued on my way. அதுக்கு ஒரு புக் இல்ல, There is no book to learn that from. அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இல்ல, That has no story either. அதுக்கு ஒரு உலகம் இல்ல, There is no world for that thing. அதுக்கு ஒரு என்ன இந்த உறுதிகள் ஒன்றும் இல்ல, There are no deeds of கதை ownership. வசனங்கள் ஒன்றும் இல்ல, There are no sentences and கட்டாரும் இல்ல, பிறந்தாரும் இல்ல, descriptions. வளர்த்தாரும் யாரும் இல்ல. Nobody who gave birth to it, nobody who எப்ப பிறந்தார், brought it எப்ப up. அழிந்தார், எப்ப When was he தோன்றினார், born, when was he destroyed, when did he appear? None of these things. அப்ப இப்படி இல்லாத ஸ்டோரியை எப்படி படிக்க வேணும்? So if there was a thing without any story like this, how do we study it? அப்ப எனக்கு ஒரு குரு வந்தார். Then a guru appeared. சொன்னார், He said, நான் சொன்னதை நீ சொல்ல வேணும், you must say what I tell you, ஆனா நீனா சொல்றத நான் கையில. but I will not accept what you are saying by yourself. நீ கற்றதெல்லாம், All that you have இப்ப learned, படிச்சதெல்லாம், all that you have நீ studied, அறிஞ்சதெல்லாம் all that you have known, விளங்குனதெல்லாம் all that you have understood, அந்த கடல்ல போ, throw them into that sea. அந்த கடல்ல போட்டுட்டு Throw it into the sea இப்ப ஏன் பின்னாலவா, and then come behind me நான் சொல்றதை நீ சொல்ற. and repeat what I say. சரி. I said, all right. ஸ்டோரி இல்ல, This is என்ன my, சொல்ற? this is my story. இப்ப நான் சொல்றதை சொல்லு. So now repeat after me. இறைவனை நீ தெரிய வேண்டுமானால், If you want to know இறைவன் God, ராஜ்யத்தை நீ அடைய வேண்டுமானால், if you want to reach the kingdom of God, நீ அந்த இறைவ ராஜ்யத்தையும் இறைவனையும் மேன் காட் அதை தெரிய வேண்டுமானால் if you want to know the kingdom of God and man God, இறைவனாகும். you have to be transformed into God. நீ இறைவனாகிறதுக்கு And to become God, நீ இறைவனுடைய செயலை செயல் புரியலாம். you have to acquire the qualities, actions of God. இறைவனுடைய குணத்தை குணம் கொள்ள வேண்டும். You have to acquire the qualities of God. இறைவனுடைய கருணையை கருணையாக்க வேண்டும். You have to acquire the compassion of God as your compassion. God's compassion has to be your love, sorry. வடிவு உனக்கு உண்டாயிட்டால், If you have acquired the beauty of God, நீ இறைவனை காண்பது இறைவன் தான். then God can be cognized only by God. இறைவன் ஆகிறதற்குரிய செயலை, அந்த வடிவை நீ எடுக்காவிட்டால், Unless you acquire the actions and the beauty of God, நீ இறைவனை காண முடியும். then you can never see God. இறைவன் போமும் அடையாளமும் நீ அப்படியா இருந்தாத்தான். Only if you have acquired the form and இறைவனுக்கு ஒரு the பிள்ளை insignia பிறந்தாத்தான். of God, unless you have become a child born to God, இறைவனுடைய குமாரன். then you are the son of இறைவன் God. சத்தம் இருக்கணும், You must have the sound of God. இறைவனுடைய பேச்சு இருக்கணும், You must have the speech of God. இறைவனுடைய அழகு இருக்கணும், You must have the beauty of இறைவனுடைய God. குணம் இருக்கணும், You must have the qualities of இறைவனுடைய கருணை இருக்க God. You வேணும், must have the compassion of கூட்டி God. இருக்கணும், You must have the duty இறைவனுடைய of God. 3000 கிருபை குணங்கள் அதுல இருக்க You வேணும். must have the 3000 gracious அவனை attributes பார்த்தா of God. அவன் அழகு ஒண்ணுல தோண்டும், And His beauty should resplend within உன் you. அழகு அவன்ல தோண்டும். Your beauty should resplend within Him. இந்த நிலையில் ஒன்றுபட்டாத்தான் Only if you can get தன்னுடைய attain குமாரன் this state, தான் காண்பான், then He will identify you as His son, தன்னுடைய தகப்பனை நீ காண்பாய். and you will see your Father. இது ரெண்டும் இல்லாவிட்டால் If you don't have both of these, நீ இறைவனை காண முடியும். you can never hope to see God. ஆனபடியா Therefore, அவன் அழகு ஒண்ணுல தோண்டட்டும், His beauty, let it appear in you. உன் அழகு அவனில இருக்கட்டும். Let your beauty rest in Him. ரெண்டும் யூனிட்டி ஆகாவிட்டால் Unless the both of you join தேவனை in காண unity, முடியாது, நீ தேவகுமாரனாகவும் you can never hope to see God, nor to be His son, or nor to reach the kingdom of God. ஆனபடியா Therefore,
நான் சொல்றதை சொல்ல. Repeat after me. முதலில் நீ எடுக்க வேண்டிய காரணம் தேவனுடைய குணங்கள். The first thing that you have to acquire is இரண்டாவது the நீ எடுக்க qualities வேண்டிய of God. காரணம் Secondly, what you have to தேவனுடைய acquire, டியூட்டி. the sense of duty of God. மூன்றாவது நீ எடுக்க வேண்டிய காரணம் And the third thing that you have to acquire, தேவனுடைய அழகு. the beauty of God. நாலாவது நீ எடுக்க வேண்டிய காரணம் Fourth thing, தேவனுடைய பிரீச். the speech of God. அஞ்சாவது நீ எடுக்க வேண்டிய காரணம் And the fifth thing that you have to acquire, தேவனுடைய குணங்கள். the qualities of God. ஆறாவது நீ எடுக்க வேண்டிய காரணம் The sixth thing that you have to acquire, தேவனுடைய லைட், அறிவு. the light of God, which is wisdom. ஏழாவது நீ எடுக்க வேண்டிய காரணம் And the seventh that you have to acquire தேவனுடைய பூரண குணங்கள். is the perfection of his qualities of God. எட்டாவது நீ எடுக்க வேண்டிய காரணம் And the eighth thing that you have to acquire, நிரப்பம். the completion, the plenitude. ஒன்பதாவது நீ எடுக்க வேண்டிய காரியம் The ninth, what you have to acquire, பரிபூர்ணமான தேவராஜ்யம் முழுவதுக்கும் விளங்கக்கூடிய பிரகாச லைட், நூர். that resplendent light which is called the Noor, which is omnipresent and all pervasive all பத்தாவது நீ over எடுக்க his வேண்டிய kingdom. காரணம் And the 10th thing that you have to acquire, எடுக்க வேண்டிய காரணம் தேவராஜ்யத்தின் தலைவன், is to be the head of the தேவகுமார். kingdom of God, the Son of God. 11வது நீ எடுக்க வேண்டிய காரியம் And the 11th thing that you have to acquire, அஞ்சும் அஞ்சும் ஆறையும் கடந்து நின்ற இறைவனே God. அஞ்சையும் கடந்து ஆறையும் கடந்து. transcend the 5, transcend the 6. அஞ்சு பஞ்சபூதங்கள். 5 are the 5 அரபில elements. சொல்றது In Arabic they are called அஞ்சு ஃபருலன். 5 faruls or duties. அஞ்சு ஃபருல் கட்டாட்சியம் அறிய வேண்டும். 5 faruls have to be understood very clearly. மண்ணு, 1 is the ரெண்டு earth, நெருப்பு, 2 is the fire, மூன்று தண்ணி, 3rd is the water, 4 காத்து, 4 the air, அஞ்சு ஆகாயம். and 5 the ether. இது பொடி. All these உன்னுடைய constitute பொடி the body. யாரு, என்ன சேர்ந்தது, என்னதுன்றது நீயா, இது யாரு என்றதை நீ அறிய வேண்டியது முக்கியம். The first thing that you have to learn, essential thing, is to know இதை விளங்க வேண்டியது முக்கியம். that these 5 constitute your body. What are these? Are you really this body? This you must understand. இது அஞ்சு பர். These are the 5 நீ faruls. மனிதனா, Are you man? இந்த பொடி மனிதனா, Is this body man? ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீ And what is the விளங்கிக் கொள்ள. difference between the two? You must understand this. இது நீயா Are you this அல்லது நீ அல்லையா? or are you not? மண்ணு நீ அல்ல என்றதை விளங்கி Understanding that you are நீ not யார் the என்றதை earth, விளங்க வேண்டும். you must understand who you இதை are. நீ உன்னை அறிவது கடன். It is your duty, the farul, to அஞ்சையும் விளங்க understand. வேண்டிய உன்னுடைய கட்டாட்சி. It is your duty to understand who you இது are, விளங்கு. to understand these 5. Understand this. விளங்க வேண்டியது இது அஞ்சு This பர். this you must understand. அஞ்சு காரியம். These are the 5 faruls, இதை 5 விளங்கு. duties. ஆறு Then the 6 duties, இந்த கண்ணல்ல நீ பார்க்கிறது these eyes are not what you see with. வெளி பருள் அஞ்சு உள் பருள் ஆறு. The outer faruls are 5. இந்த The inner கண்ணுக்குள்ளால faruls வேற are ஒரு 6. கண் இருக்கிறது. Within these eyes, inside, there is அது ஒன்று another eye. ஆகாயமாக இருக்கின்றது. லைட் ஒன்று ஆகாயத்தில் இருக்கின்றது. ஆகாயத்தில் இருக்க மூன். Say, லெஃப்ட் கண் மூன். the left eye is the moon அது in the sky. மாயையினுடைய குளிர்ச்சியை கண்டு கொண்டிருக்கிறது. It enjoys the coolness of Maya, illusion. ரைட் கண்ணுல இருக்குது சன். In the right eye is the sun. அது நெருப்பினுடைய வேகத்தில் இருக்கின்றது. It has the fire of, it has the இந்த splendor ரெண்டு of கண் fire. These 2 eyes, ஒன்று இது கீழே இருக்கின்றது உலகத்தை வைத்துக்கொண்டு, one is lower down, sticking to the உலகத்துக்கு earth. மேலே நிற்கிறது, மனத்துக்கு மேலே நிற்கிறது. The other one is high above Sun. the earth, transcending the mind. That is the சந்திரகலை sun. சூரியகலை. So we have 2 kalays, உலகத்தை Chandra Kalai, the moon, and Surya Kalai relating to the sun. இது உலகத்தினுடைய தொடர்பை இழுத்துக் கொண்டு வரும் சந்திரகலை. The Chandra Kalai from the moon லெஃப்ட் on the left side draws down the connection Surya to the Kalai. earth. Surya Kalai of the sun God நூறுடைய பவரை இழுத்துக் கொண்டு relates வரும். with God and draws down the power of the Noor, இது the ரெண்டு perfection. ரெண்டு கண். These are the 2 இந்த Kalays. கண் ரெண்டுக்குள்ளால இன்னொரு கண்ணுக்கு போகும். Now, through these 2 eyes, you இந்த have ரெண்டு to go கண்ணுக்கு இடையில to another eye. In between these 2 eyes, நூறு ஞானக்கண் இங்க போகும். there is Noor, or the eye of ரெண்டு Jnana, கண்ணையும் in the கடந்து middle of the forehead. இங்க போகும். You have to go through these 2 eyes and go to சந்திரகலை that லா eye. இலாஹ. Now, the Chandra Kalai on the left side is, you see, ஏத்துடைய La தொடர்பு இருக்கின்றது. ilaha. It has still got connections with the earth. அதுக்கு போய் ஏத்துக்கு வரோம். You have to go through the Chandra Kalai on the லா left side இலாஹ உன்னை and go தவிர to the வேறு earth. இல்லை. La ilaha means
There is nothing except நீ for you. என்னத்தை காண்கின்றாயோ அதெல்லாம் மாயை. Whatever you can see with these eyes அது is லெஃப்ட்ல Maya, போய் illusion. அது கீழால வரவன். It goes on the left side and right down. இல்லல்லாஹு Illallahu, அது அறிவுக்கு போய் it goes to wisdom, சன். to the sun. அது அறிவு நூறுக்கு போய் It goes to the wisdom or ரைட்டுக்கு Noor வரும். and goes to the right side. ரைட்டுக்கு வந்து கல்வில நிக்கும். It comes down on the right side இல்லல்லாஹு நீ அல்லாஹ். and is installed within the heart or the நத்தி qalb. நான் இல்ல. Illallah means you are Allah, you are God. இது பார்க்கிற இந்த கண் இது ஞான கண். This eye at இந்த the ரெண்டு center of the கண்ணும் இல்லாமல் forehead இந்த கண்ணை is நீ the அறிய eye வேண்டும். of wisdom. இந்த கண்ணை துறக்கவன். You should let this eye in the center of the forehead open, அந்த கண் leaving the ஞான other கண். two eyes. That eye is the eye of jnanam or wisdom. அதுதான் ஞான கண். That is the eye of wisdom. அதற்கு நீ இந்த மாதிரி ஏற்றவன். And this is how you must இந்த காது அல்ல. work that eye. Not these two ears. இதுக்குள்ளுக்கு இன்னொரு காது இருக்கு. Inside these there is another ear. ஆண்டவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிற காது. That ear hears the sound of God. இந்த பவர்களும் இந்த சக்திகளையும் கேட்கிற காது அல்ல. All these powers and shaktis outside, உள்ளால இன்னொரு காது இருக்கு. the ears that hear these, that is அந்த not the காதை real கொண்டு ear. That inner ear, using ஆண்டவனை that, அறியும். realize God through ஆண்டவன் that சத்தத்தை கேட்கும். inner ear. Hear the resonance of God. லெஃப்ட்ல இன்னொரு காது இருக்கு. On the left there is another ear. அந்த காதை கொண்டு Using that ear, சுவர்க்கம் வானலோகத்தினுடைய ரகசியத்தை அந்த சத்தத்தை கேட்கும். hear the secrets of heaven and all இந்த the secrets there. இந்த மூக்கு அல்ல. Not this nose in front. இந்த மூக்கு ரெண்டு மூக்கு. There are two nostrils. ஒன்று துனியாவைத்தான் மணக்கு. One can smell only dunya, the world. ஒன்று மனத்தை மணத்து கொண்டிருக்கிறது. The other one is smelling the mind. மனத்தையும் துனியாவையும் மணந்து கொண்டிருக்கின்றது. Now these two nostrils are smelling the mind இந்த and மனம் the அல்ல. world. ஆசையை ஒன்று மணக்குது, மனத்தை ஒன்று மணக்குது. One smells desire, the இந்த other மூக்கு smells அல்ல. the mind. These two இதுக்குள்ளால nostrils. இன்னொரு மூக்கு. Not this nose. Inside of this there is another nose. அது அந்த மூக்கால Through that nose நீ ஆண்டவனை அறிவாய். you will know God. உண்மை எங்க இருக்கின்றது? Where is the truth? அறிவு உண்மை. Wisdom and truth. அந்த அறிவு உடைய பொருள் எங்க இருக்கின்றது? And ஆண்டவன். where is that thing to which அந்த wisdom and ரெண்டாலையும் truth belong? அறிவும் அறிவுக்குரிய பொருளும் லைட் அறிவுங்கிறது அறிவுக்குள் அறிவான பொருளும் அறிவும் அது எங்க இருக்கு மணந்து பிடிக்கணும். Wisdom and that thing which is wisdom within wisdom, which is God. Smell that out. அந்த Where is அறிவும் it? அறிவுக்குள் உள்ள பொருள் அறிவுக்குள் அறிவான பொருள் ஆதிபரம் சொல். Sense that wisdom and the wisdom within the wisdom, which is அந்த the அறிவும் eternal, அந்த all-pervasive அறிவுக்குள்ள உள்ள effulgence. பொருளும் எது வந்து நீ மணந்து பிடிக்கும். This you must try and smell out and find out where it is. இது அல்ல வாய். Not this mouth. இந்த வாய் அல்ல. It is not this mouth. இதுக்குள்ள ஈமான் என்கின்ற திடமுறுதி நம்பிக்கை திடமுறுதி என்கின்ற திட்டம் விட்டமினேஷன் அந்த ஒரு நாவு இருக்கிறது. Within this mouth there is another tongue which is called அந்த Iman. நாவால Iman is a combination of faith, அவனுடைய certitude, குணத்தையும் அவனுடைய பீச்சையும் அவனுடைய வார்த்தையுமே பேசவன். faith, certitude and determination. With that tongue you must speak only his speech, அந்த his வார்த்தை தான். qualities, his actions. Only those words. இதை நீ விளங்க வேணும். You must understand this. இந்த ஆறு காரியங்களை நீ விளங்கும். So these 6 இது உள்ளே நீ அறிய வேண்டும். enough are rules you must know within yourself. இந்த கல்வி அல்ல. Not this qalb or இந்த heart நெஞ்சம் அல்ல. inside us. Not this chest, the heart within this இன்னொரு chest. நெஞ்சு இருக்கு. There is another heart right within that. அந்த நெஞ்சை That heart நீ அறிய வேண்டும். you must realize. அதான் God church. That is the church of God. அதான் தேவராட்சியம். That is the kingdom of God. அது மண்ணால நெருப்பால தண்ணீரால கட்டப்பட்டதல்ல. It is not a church that has been built by air, இறைவனாலே கட்டப்பட்டது. earth, fire, water. It was built by God. அது அணுவை விட அணு. It is smaller than the smallest of atoms. It is the subtlest of the அது subtle. எந்த கருவியாலும் கண்டுபிடிக்கல. It cannot be identified by any எந்த instrument. செக்ஷனை கொண்டு ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது. You cannot research it through anything அது that you ஆராய்ச்சி know. பண்ண ஆண்டவன் தான் ஆண்டவன் ஆராய்ச்சி பண்ண. The only one who can அது ஆண்டவனை கொண்டு தான் analyze ஆண்டவன் that சேர்த்த is கண்டுபிடிக்கும். God. You can find that church only through God. கொன்னாலும் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும். Nothing else can understand or அந்த realize. ஆண்டவன் வீட்டை ஆண்டவன் தான் கண்டுபிடிக்கும். That church of God can be identified only by நுட்பம் God. அது. It is the subtlest of the subtle, that அதால church. எந்த ஆராய்ச்சினாலும் எதாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. Not through any investigation or research can you find that out. இந்த காரியங்களை These things, 5 மாறி நீ விளங்கினால் if you can understand these 5 outer and the 6 inner, விளங்கி விட்டியா ஆனால் once அறிந்து you have விட்டால் understood them and known them, தேவனோட அழகம் பெற்று விட்டால் then if you have acquired the beauty of God, யூனிட்டி நீ God. then you are God. இந்த 11 நீ விளங்கின உடனே 5 Once 6 you காரியம். have understood these 5 and 6, வெளிப்படையில் 11 5 duties, உள்படலார். outer 5, inner 6. உள்ளுக்கு விளங்க வேண்டியது The 6 are the ones you have வெளியே to அறிய understand வேண்டியது நீ within. யாரண்டு Outwardly you have to இது understand ரெண்டு who விளங்கிட்டா. you are. If you understand Man both, God. then you are man God. தேவராஜ்யத்தின் தேவகுமாரன் நீ.
You are the son of the நீதான் kingdom of ஆண்டவன். God. You are God ஆண்டவனுடைய குமாரன் நீதான். and you are the son of God too. இதுதான் லா இலாஹா. This is what is meant by இல்லல்லா. La ilaha. Second part, illallahu. உன்னை தவிர வேறில்லை. Other than you, இல்லல்லா. there is nothing else, La ilaha. அது இப்படி செய்யறதல்ல. இதை எனக்கு சொல்லி தந்தார். Now, this is how he told me. அந்த திக்கிற நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும்? Now, that Dhikr, what have you got to பிள்ளைகள் do? படிக்கிறா இருந்தா If my children were to learn this, அது எப்படி இருக்கிறதுண்டா? How? தலைகள் தான் முக்கி கொண்டு இருக்கிறதில்ல. தலைகள் தான் நிற்கிறதல்ல. it's not a question of standing on your head. அந்த தாய் கிட்ட பால் குடிக்குது நாய், டாக். Have you seen a little puppy அது ஒரு 4-8 குட்டியை sucking milk போட்டுட்டா. from the mother? There may be 8 or 9 உதைச்சு puppies all kicking at இந்த the நாய்க்கு mother எவ்வளவு and sucking கஷ்டம். away. How difficult it is for the dog, for the இது mother. போல ஆண்டவனை வற்புறுத்த கூடாது. Like this. Don't torment God. எனக்கா For பால் God's sake. குடிக்கிறதுக்கு ஆண்டவனை உதைக்க Don't go and trouble him if you want milk from him. இந்த காவு கண்டுக்குட்டி பால் கறக்கிறவன் பாலை கறந்துட்டு Now, take the little calf. After the man who கண்டுக்குட்டிக்கு பால் wants இல்ல. the milk has drained the milk away from the cow, the calf has no milk left. It goes on sucking, there is no milk. It butts the mother's tummy இடி இடி because it has no milk. It goes on butting and butting that dry. தாயை நோவுன்னு செய்யுது அல்லாமல் So all that it does is to hurt its mother. இது It போல doesn't அல்ல get milk. ஆண்டவனை வணங்குறான். It is not this way that you have to pray to God. நாய் போல இழுக்கிறதல்ல. Not pulling and tugging like the இந்த puppies. திக்கிற எப்படி என்றால் Now the way to do this zikr, 43,242 மூச்சு there are ஆண்டவனுடைய 43,242 breaths பாயிண்டின் படி ஓடிக்கொண்டிருக்கு. every day. It is runs along அந்த பாயிண்டின் by the படி will of God. ஒட்டிவிட்டாக அது ஓடும். By God's will, it goes on automatically. அதை கண்ணை மூடிக்கொண்டு தலைகள் தான் நிற்காம அங்கே வற்புறுத்தி And instead of closing your eyes and standing on your லா head இலாஹா and இல்லல்லா, moving லா up and இலாஹா down, இல்லல்லான்னு எவ்வளவு shaking வருத்தம். your head this way and that way, how much trouble it இது causes. எல்லாம் புரியுது. This prayer is not தவறது done that டான்ஸ் way. பண்ற அப்படி ஒன்றும் இல்லை. Jumping this way, twisting that way, that is not the way to pray to God. கஷ்டம். All these create so many தலைகள் difficulties. தான் நிற்கிறதும் டான்ஸ் Standing on your head, dancing with the feet in the air, இப்படி செய்யற அப்படி இதெல்லாம் doing this and that. All this is not the true prayer. இதெல்லாம் அங்கே பந்தடிக்கிற இலக்கில் இந்த டென்ஸ் அடிக்கிற இலக்கில் உள்ள விளையாட்டு. These are the antiques that you play on the football field or on the tennis court. நான் வத்தி நீ வத்தி இதெல்லாம் அங்கே I win or you win. இது ஆண்டவனுக்கு இல்லை. This is not related to God. ஆண்டவனுடைய வேண்டும். What is the point about God? ஒரு தாய் இடத்துல புள்ள பால் குடிச்சா எப்படி How does a child suckle the mother's நோவுதா? breast? நோ Does it hurt the mother? கஷ்டமா? No, it doesn't. Is it difficult for the mother? No. தாய் இடத்துல கண்ணை மூடிக்கிட்டும் The child has closed his mouth and goes on gently பாட்டுக்கு moving his பால் lips போய்க்கும். and automatically the தாய்க்கு milk வருத்தம் is இல்லை, flowing பிள்ளைக்கு through. வருத்தம். It doesn't cause any trouble to the mother nor to the child. It is இந்த in this திக்கிற way பாயிண்ட் பண்ணோம். that this zikr, this prayer should be எங்களுக்கு performed வருத்தம் இல்லாமலும் without any இறைவனுக்கு trouble வருத்தம் for us இல்லாமலும் and any trouble for God இந்த either. ஒட்டுமிட்டாக இந்த மோட்டார் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இல்ல This motor that is going on automatically இந்த நம்பிக்கையை கொண்டு போய் இந்த Take திக்கிற கொண்டு போய் takes அந்த this மூச்சுல கொண்டு zikr போய் of prayer, which is faith, பாயிண்ட் and point it to this zikr, to the breath that is going on automatically. அதுல கொண்டு போய் பாயிண்ட் பண்ணி வெட்டிட்டோம்னா As long as you go and fix the zikr, the prayer, to our breath, லா இலாஹா அத we கொண்டு say போய் La ilaha, இடத்துல ஒரு மூச்சு போகுது out of வலதுக்கு ஒரு மூச்சு வருது out of the left nostril a breath goes இந்த out, ஏழு விதமான அறிவின் உணர்ச்சியை கொண்டு போய் and through the right அந்த nostril the breath பாயிண்டையும் அந்த comes in. அறிவையும் கொண்டு போய் டிவைன் லூமினஸ் விஸ்டம் அந்த ஒளிவு அறிவை கொண்டு போய் இந்த நாட்டத்தையும் கொண்டு போய் அதில் பாயிண்ட் பண்ணி விட்டுரும். If you take the 7 levels of consciousness and take this faith in God, Wrong up to that கழிச்சு. point, ருத்தை எடுத்து சொல்றேன். Take the 7 points of consciousness and take the zikr, the prayer, and fix it to this breath that is going on automatically. Discard what is wrong, அதை take கொண்டு போய் what is right, அதில் கொண்டு போயிட்டு பண்ணி விட்டுட்டா and take this faith, the prayer that is faith in God, அது தன் பாட்டு and ஓடிடும். fix it onto that breath that is going on, revolving automatically. அது தன் பாட்டு And போக்குவரத்து once you fix it, the zikr, the prayer also goes on moving எங்க automatically. டியூட்டியை நாங்க செய்யலாம். We can do our duty, தேவன் whatever we டியூட்டியை have தேவன் to செஞ்சு do. கொண்டு போகும். And God's duty will be carried on by God Himself. புலன்கள் ஊட்டிய புலன்கள் செஞ்சு கொண்டு போகுது. Let the senses carry on their duty. கோட் டியூட்டியை கோட் செஞ்சிடும். தேவகுமாரன் செஞ்சுட்டு போகும். While God's duty is being carried on by the Son of God. யாருக்கும் நோவு. If you do this, it doesn't cause pain to anybody. It goes on its own automatically. பாயிண்டை கொண்டு அதில் வச்சு All you have to do is to fix this, the zikr, வச்சுட்டா the prayer, onto சில that இடங்களிலே படியில breath. ஏறின உடனே தன் பாட்டு கொண்டுட்டு போகுது.
Sometimes you get climb up கவனமா அங்கால the steps தங்கணும். and it takes you on automatically. காலை வச்ச Escalator. உடனே தன் பாட்டுக்கு இழுத்துட்டு போகும். As long as you இது put your போல foot there, it takes இந்த you பாயிண்ட கொண்டு நாங்க அதுல Climb you வச்சிட்டீங்களா up. அது தன் பாட்டுக்கு ரவுண்ட் பண்ணுங்க. like this. If you can fix that போறதும் prayer வரதும் onto போறதும் the வர cycle of your breath, போகும்போதும் வரும்போதும் it carries the nothing, prayer நான் இல்ல. on automatically. It goes and இல்ல, it நீ comes. அல்ல நான் இல்லை நீதான் நான் இல்லை நீதான் நான் இல்லை நீதான் நான் இல்லை நீதான்னுட்டு போகும். Children. When you go, when the breath goes out, we say, not I. When the breath comes in, you say, only you. Not I, only you. Out, not I. Through the left nostril. In through the right nostril, breath comes in and you say, only you, O God. Not I, out through the left nostril. Only you, O God, in through the right nostril. நான் இல்லாம போகும்போது And when you get to the தேவனுடைய state டியூட்டியை நான் செஞ்சு when I am not, when I am doing only the duty of God, தேவகுமாரன் செய்கிற வேலை என்ன? what is the duty தேவனுடைய of the duty. Son of God? To carry on the duties of தேவனுடைய God. கடமை, His duties, தேவனுடைய குணம், His qualities, தேவனுடைய செயல்கள், God's actions, தேவனுடைய கருணை அன்புகள், God's compassionate love, தேவனுடைய சகிப்பு சமாதானம், God's tolerance and peacefulness, தேவனுடைய ஒற்றுமை, God's unity, யூனிட் or எல்லாம் ஒரு குலம், harmony. ஒரே தாய், ஒரே பிள்ளை, ஒரே சகோதரம். The harmony of all being one race, பிறரும்பம், one தந்தும்பம் tribe, one என்ற. children. Everybody else is. அப்ப இந்த டியூட்டியை தன் Troubles பாட்டு செஞ்சுட்டு acquired as one அந்த soul. டியூட்டி தன் பாட்டுக்கு So while you do your duty on your own, it இதுதான் carries on in its own time. இதைத்தான் நீ செய்ய வேண்டும். This is what you have to do. இதெல்லாம் நத்தி, All the others are nothing. இதுகளை அங்கால போடு, Just throw them away. நீ இதை செய், You do this. இதை செஞ்சு பாரு, Try doing this way. இதுதான் அந்த வேலை. And this is அப்படி the சொன்னா. true duty. This is what my guru அப்புறம் told அந்த me. குரு சொன்னபடி Then later, just as the guru told me, அந்த டியூட்டியை சேர்த்தோம். I began to do that duty. ஆனா இப்படி இல்லை அழகு. But beauty is not like this. இப்ப நீங்க பாக்குற மாதிரி இல்லை அழகு. The beauty is not as you see it இப்ப இந்த now. மாதிரி இல்லை. Not like this. ஆனா ஆண்டவன் எல்லாத்தையும் பார்க்கறான். God sees everything. நாங்கள் ஆண்டவனை பார்க்க இல்லை. Only we don't see God. ஏன்? Why? அந்த கண்ணு எங்ககிட்ட இல்லை. Because we lack the eyes that can see God, that எல்லாத்தையும் can அவன் பார்த்து perceive. கொண்டிருக்கிறான். Everything அவனை he is பார்க்கிற கண்ணு looking எங்ககிட்ட on, இல்லை. but we lack the eye that can perceive Isn't him. difference? This is the difference between us and him. அவன் பார்த்தது போல நாங்கள் அவனை பார்க்கிறா இருந்தா அந்த கண் வந்து விட்டா Only if we had the eyes to see him just as he is seeing அவனை விட us, அழகு வேற என்ன இருக்கு? then what more beauty is அவனை விட there புதுன வேற that can என்ன இருக்கு? excel his beauty? What wonder is there beyond his ஓ wonder? அதை சொல்லி மதிப்பெடுக்க Oh, it is impossible to estimate that beauty. அந்த கண்ணை நாங்க Like that, we must try and acquire நீங்கள that பாக்குறோம் eye. ஃபாதரை பாக்குற கண்ணை நாங்க உண்டாக்கும். He is looking at us. We must, அந்த குணத்தையும் we அந்த செயலையும் acquire the eye that can see him, அந்த நடையையும் his qualities, அந்த his ஒழுக்கங்களையும் actions, his தேவனுடைய behavior, பண்பையும் and his அழகையும் virtuous நாங்க beauty. உண்டாக்கத்தான் தண்டிக்கிறோம். We must try and create all of that inside of us. அது நல்ல That will be good. இப்படித்தான் தம்பி அந்த திக்கிற எடுக்கும். This is how அது you எடுக்கும்போது must perform that zikr. And when you do that, 4448 நரம்புகளும் the அதுல கொண்டு 4,448 போய் point nerves பண்ணி. in the body, this prayer will be pointed to all of those இத nerves. கொண்டு போய் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்ல பாயிண்ட் பண்ணிட்டா The moment you point the prayer ரோம automatically, கண்கள், then all the pores in the skin, நரம்புகள், all the nerves, 7 விதமான தோலுகள், the 7 different types of skin, 7 விதமான தசைக்கட்டுகள், the 7 different types of muscles and tissue, 7 விதமான குடலுடைய பண்புகள், the 7 different types of bowel, gut, 7 விதமான நபுசுகளின் ஓட்டங்கள், the 7 different types of movements of desire, nafs, desire, 7 விதமான எலும்புகளின் தத்துவார்த்தங்கள், the 7 different properties of the bones, 7 விதமான பார்வைகள், the 7 different types of looks, the way we look, 6 விதமான சோல்கள், the 6 different types of souls. இது போன்று 400 லட்சம் கோடி 10,000 உடைய பயன்கள் எல்லாத்தையும் Like this, all the effects of 400 இந்த million, point, million and இந்த 10,000 ரோமங்கள், points பத்தரை inside கோடி the body. There are 105 million skin pores. எல்லாமும் இத கொண்டு பாயிண்ட் பண்ணிட்டா Once we point this prayer, this இந்த மூச்சில zikr into our மூவி breath, பண்ற மாதிரி then just as the breath, the air that we breathe மூச்சு goes through போகும்போது all over எல்லாம் our body, அசையுது போகுது மூச்சு படுது when we எலும்புது breathe, வைக்கிற all the மாதிரி parts of the body are affected by அந்த that சொல்லு breath. Similarly, that word எல்லாம் மூவி பண்ணும். makes My God, every part of our body, every Nothing, நான் இல்ல. minutest part of our body says, நீ அல்ல. my God, not I, you are நான் இல்ல, God, you are நீ அல்ல. Allah. I am not, you are God. எல்லா வாயும்
So all the skin எல்லா pores, ரோமக்கண்களும், all the pores in the எல்லா skin, நரம்புகளும், all the nerves, எல்லா தசைகளும், all the tissues, எல்லா muscles, ரத்தங்களும், all the blood, எல்லா காத்துகளும், all the airs inside, அதை சேர்ந்த பகுதிகள் எல்லாம் and all of the things that are move associated with நான் it, இல்லை, நீ they அல்ல, keep moving. நான் இல்லை, நீ Not அல்ல. I, you are Allah. Not I, you are Allah. You are God. எல்லாமும் சொன்னான். If all of these recite this மற்றற்ற வாய் prayer, திறந்து சொல்லுது. this means a countless number of ஒரு mouths வாயால are சொல்ல opening இல்லை. to say this prayer. It is not just through this one mouth. அந்த மூச்சு மூவி பண்ற அத்தனையும் திறக்கப்படும். Every part where the breath moves to, where the air that we மூச்சு breathe moves என்னென்னத்தை மூவி to, பண்ணி it கொண்டிருக்குதோ, opens its mouth and says the same காத்து prayer. போக்குவரவு செஞ்சு கொண்டிருக்குதோ, Every part of the body that is அந்த affected by ஆவியோட our breath, கலந்து இது the எல்லாத்தையும் breath மூவி mixes with all of those parts and makes them move. எல்லா வாயும் திறந்து அவனை Every little pore, every little எல்லாம் part போட்டு opens its mouth and இது- praises him. இந்த நிலையில் In this state, இந்த மோட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும். then you must start that motor 1000 வயருக்கும் to all these 1000 wires. இன்ஜின் மோட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணி If விட்டேன். you start the engine, வயர் of the எத்தனையா motor, இருந்தால் never mind how many wires there are, all of them will மோட்டர் carry the current. All you have to do is to start the அந்தந்த motor. சூச்சியை போட அது எரியும். And then you are only to switch each, put each switch on, and then the bulb will light. இந்த திக்கிற அப்படி செய்வான். This is how you have to perform that அது zikr. செய்யும் போது ஆண்டவன் தான் ஆண்டவனா செய்வான். When you do that, it should be God ஆண்டவன் who குணத்தை is நீங்க doing the பார்க்கணும். zikr to God. Acquire the qualities of God. இப்படித்தான் எனக்கு சொன்னாங்க. This is how my guru இதை told me. நான் செஞ்சு கொண்டு வந்தேன். And I went on doing this. படிக்கிறேன் தானே இன்னும். See, I was still learning. நான் படிக்கிறதுல இது நான் செஞ்ச விஷயம். And out of my learning, this is what I did. அதைத்தான் உங்களுக்கு இப்ப கேட்டதுனால சொல்றேன். And this is what I am telling you merely படிக்கிறவன் because you asked. நான் படிக்க முடியல. I am learning, I haven't still completed my learning. சின்ன எறும்பு, சின்ன I am a சித்தெறும்புல tiny சின்ன ant. ஆனபடியால் பிள்ளைகளுக்கு Therefore, சொல்ல வேண்டிய சொல்றேன். to my children, I tell you what உங்களுக்கு has விருப்பமான to be படிங்க. said. If you like it, இப்படித்தான் learn it and do it. This is how I விருப்பமானா do. அது செஞ்சு பாருங்க. If you like it, try doing it. செஞ்சு பார்த்தா நல்லா தான் இருக்கும். If you try, நல்ல டேஸ்ட். you will find it is nice. எல்லாம் It gives you a nice taste. செஞ்சு பாருங்க, அனுபவப்படும். Just try, experience it and see. வேற. In the practical working out of it, does it take a tremendous amount of effort? Should someone consciously repeat with every breath, or should it be simply an attempt to realize that the zikr is already going on? இது செய்து பழகி வரும்போது வாங்க இது முக்கிய ஒரு முறையும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கணும் வாயால் அல்லது அப்படி இந்த மூச்சு ஓட்டிக்கொண்டு போக இப்போ தண்டை பாட்டில் போய்கொண்டு இருக்குமோன்னு கேட்குறாங்க. அப்புறம் கரண்ட் பல்புக்கு போக மட்டும்தான் It is only until the current reaches the bulb, அந்த வயரை தொடுத்து until you connect the wires up. பிரிச்சு எடுத்துட்டா, Once you 5 have- லோகங்கள்ல இருந்து பிரிச்சு எடுத்துட்டா, Once you have taken the current மண்ணுல, away தண்ணியில, from the காத்துல, 5 ஆகாயத்துல, elements, இதுல that is இருந்து the earth, fire, மண்ணு water, air and ether, அதுல இருந்து பிரிச்சு எடுத்துட்டா, once you have sifted the current away from the 5 elements, மண்ணுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் தொடர்பு இல்லை. then there is no more connection between the current and the earth. அது மண் தத்தை விட்டுட்டு தான் பாட்டுக்கே கரண்ட் வேக் The பண்ணிக்கணும். current has left the earth behind and it is moving on its own. ஷோர்ட் பண்ண விட்டுட்டீங்களா Of course, if you let it short circuit, மண்ணுக்கு then it will run back to the earth. தண்ணியக்கு நீ அங்க கொண்டு விட்டுட்டீங்களா, Or if it happen to leave some water Short around the பண்ணிட்டா place, அதுக்கு if there is a short circuit, it will மனம் run போய் back to the தொட்டுட்டாலும் element. ஓடிடும். If the mind goes and touches the ஆசை போய் current, it will தொட்டுட்டாலும் be கீழே short circuited back to the element, இப்படி mind or தூக்கிடும். desire, and then it will grab a hold of it. It won't let go. அது மாதிரி It will topple you over. செய்வது சரிதான். Like that, doing it. நான் all நீ right. என்கிறத போய் அதுல தொட்டுட்டா, But if the I and the you go and touch it, ஏன் அதுல இருந்து பிரிச்சு எடுத்த சாமான் தானே because this is the thing that you have taken out, sifted out திருப்பி from அதுக்குள்ள it. வர பார்க்கும். If the I and you go and touch it வரும்போது again, வேற ரூபத்துல it will tend to go back, and when it இப்ப comes back, தண்ணியில- it is in a different form. தண்ணியில இருக்கும்போது கரண்ட், காந்தம், மண், நெருப்பு, தண்ணீர், காத்து, ஆகாயம் இதெல்லாம் தண்ணியில இருக்கு. இப்ப ஆளக்குள்ள இல்ல. In all of the elements, there is this current inside, the electric potential, but it doesn't kill அதுல இருந்து anybody. மோட்டரை போட்டு பிரிச்சு எடுத்த Once பிற்பாடு, you have got a turbine and அதை அங்க taken விட்டுட்டு the இதை current மாத்திரம் out கரண்ட் of எடுத்த it, பிற்பாடு, and once the current has been separated from the element, அதுக்கு பிற்பாடு அது தெரியும் வந்து தொட்டா after that, if somebody touches that current, சூன்னு தூக்கி அடிச்சு. it will burn you, it will throw you away, அப்புறம் danger. give you a shock, and then it turns to be dangerous. அது போலதான் Like that, இந்த தொடர்புல இருந்து நாங்க பிரிச்சு எடுத்து போட்டா, having taken it away from the connection with the element, மறுபடி இந்த மனம் ஆசை போய் அதுல போய் தொட்டா, then once again if the mind and desire go and tend to உடனே தூக்கி அடிச்சு. contact it, sir, it will அப்ப topple you over, it will throw you away and cause death. தொடாம பாதுகாக்கும். So now after it has been taken away, you must ஞானிங்கிறது protect போய் it தொடாம without இருக்கும். touching it.
தொட்டுட்டா திருப்பி அடிச்சிடும். The feeling of I and அப்ப you பவர் கொல்ற should be பவர் prevented from touching it. It will turn you away. கொண்டு It might kill you. இப்ப தண்ணியை குடிச்சிடலாம், சுட வச்சும் குடிச்சிடலாம். Now you can drink மண்ணுல water, you might heat it and drink it. கொல்றதல்ல, The current inside the water, the potential does not kill us. அப்ப பிரிச்சு எடுத்த பிற்பாடு But டேஞ்சரான once the turbine has taken the current out of the water, then it will touch the current. ஆண்டவன் ஆக வேணும். ஆண்டவனா இருந்த பெற்ற காரியத்தை மாறினீங்களா மனிதன் என்று மாறினா அதே கொண்டு ஆண்டவன் தானே ஆண்டவன் அறிய வேணும். Only God has to know God. அதுதான் ஆண்டவனை வணங்குங்க. Only that thing ஆண்டவனை ஆண்டவன் God கண்டு கொண்டு can realize God, knowing God. அது மற்ற பக்கம் மாறினா Now if you change that state, அது என்ன செய்யும்? what will it do? கொண்டு It will kill you. ஆனபடியா Therefore, அப்படி மாறாம without changing மண் நெருப்பு back, தண்ணீர் போய் அதை தொடாம without letting the earth, fire, water, air and ether go and contact it, ஆண்டவனாக நீங்க இருக்க வேணும், ஆண்டவன் குமாரனா இருக்க வேணும். you must stay and you must remain அதுல as இருந்து God, as the Son of God. இந்த மினுக்கங்களையும் மாயையும் மினுக்கங்களையும் இந்த சக்திகளையும் And all these பார்க்க glitters போனா and maya and illusion அதை and போய் these தொட்டா shaktis இது and powers, if those try to contact this அது power, போல it will kill you. சரியான பவர் Like this, it is very, very அதுல powerful. இருந்து மாறக்கூடாது. You should not swerve from அந்த it. பாயிண்ட் தன்பாடு ஓடிக்கொண்டிருக்க While the point that is going on its own automatically, தேவராஜ்யம் உங்களுக்குள்ள இருக்கு. the kingdom of God is within you. தேவராஜ்யத்துக்கும் தேவகுமாரனுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள ரகசியம் ஓடிக்கொண்டு There is a secret that runs between the kingdom of God, the Son of God and அந்த God. மோட்டரை பழுதாக்கி விட்டா If you go and spoil that motor, இவர் போய் அதுல போய் நுழைஞ்சா மோட்டர் பழுதாக்கும். if this guy goes and creeps into that motor, மோட்டர்ல போய் the motor தொட்ட gets உடனே மோட்டர் தூக்கி spoiled, and then once the motor runs out of gear, it will throw you away. So you have to use it with caution. அது கவனமா ஓடிக்கொண்டிருந்தா அந்த மெக்கானிக்கு If தேவை. that motor is working carefully, smoothly, then you don't need the mechanic to look after the motor. அதுக்கு அங்க மெக்கானிக் தேவை. You don't need a mechanic after. கொஞ்ச நாள் அந்த மெக்கானிக் வேலையை பழகி அதுல கொண்டு போய் For a few days, learn how to be a good mechanic until you go and fix it on properly. போக்குவரத்தை பழகி அந்த ரோட்ல கொண்டு பொருத்தி விட்டுறான். Learn how the வயர்ல பொருத்திட்டா மோட்டர் sends it in and out the current. And having learned it, தேவையில்லை. go and fix that wire onto that mains. Having done that, அழகுதான் இருக்கும். you don't need any mechanic. பார்த்தா, After that, only the beauty of the லைட் form. காண்றது அதுதான் நினைக்க கூடாது. Don't think that this is a case of seeing ஆண்டவன் light அழகு here and there. முகத்துல வரும். The beauty of God appears ஆண்டவன் in your அழகு face. அந்த பொடியில வரும். The beauty of God is in your body. ஆண்டவனுடைய அந்த பாயிண்ட்கள்லாம் அங்க வந்து கொண்டே இருக்கும். All of the things about God will appear within you. அந்த Therefore, அழகுதான் it is that beauty தேவனுடைய குமாரன். that makes you the son of அந்த God. செயல்தான். It is His actions that make you the son of அந்த God. சராசரம் அதுக்குள்ள தெரியும். If you see, என்ன பார்க்கணும்? all of the various universes will be seen right within you. அங்க நெருப்பு பிடிச்சிட்டா தெரியும். If there was some fire in some far off country, you have அங்க only ஒரு to look கப்பல் within அழிஞ்சு and you போச்சுன்னா will see. தெரியும். If somebody said there was a ship destroyed in அங்க the ocean, லண்டன்ல you ஒரு will see. யுத்தம் நடக்கண்டா அதுவும் தெரியும். If there is a battle in London, you look within and you will see it. ஈஸ்ட்ல ஒரு புயல் என்றா அதுவும் தெரியும். Suppose there was a gale somewhere in the east, you can see it inside of you. வெஸ்ட்ல இந்த விஞ்ஞானம் விழுந்து போச்சுண்டா அதுவும் தெரியும். There was some rocket that has crashed in the west. Look inside of you, you can see all of that. அதுக்கு ஒரு மைக்கு தேவையில்லை. வேற ஒரு மைக்கு தேவை. You don't need any other microscope to see டிங் these டிங் things. டிங் டிங் கண்டம். அடிக்கு. என்ன டிங் டிங் பார்த்தோன்னே ஒரு தெரியும். You get a ting 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 sound and look within, you can see it right within inside of you. பட் டிங் 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 Another ting ting, பார்க்காது தெரியும். look and you will see what it means. காப்பாத்து. Then அது நில்லு. protect this. We say அது stop, நிப்பாட்டு. arrest that disaster. கவனிச்சு செஞ்சுக்க. And இது பெரிய you can treat புதுனமான விஷயம் தம்பி. This is a marvelous thing, Thambi. கொஞ்ச நாள் செஞ்சு பாரு. But try it for a few days and see. ஆனா இது தனியாத்தான் இருக்கணும். ஆண்டவனைத்தான் வணங்கணும். But you have to be alone. Only God has to worship அந்த God. பாயிண்ட்ல நின்றாத்தான் அது பயம். Only if you stand at that point that it will be of any benefit. இதுவும் ஒரு பாயிண்ட். கட்ட பாயிண்ட். This is also one of the points that I learned on my path. இது. இப்படித்தான். This is how it is. Is the actual Arabic, the resonance of the Arabic important, or could one practice it by saying, not I, only thou? And Arabic சொல்லல ஒரு அந்த அத முழக்கம் அது விசேஷமா தேவையா அல்லது இங்கிலீஷ்ல not I but you and அப்படி சொன்னாலும் எந்த பாஷை? Yes. ஆண்டவனுக்கு எல்லா பாஷையும் தெரியும். Any language, because God knows all languages. பாஷை தெரியாம இந்த வஸ்துகள் எல்லாம் படைச்சிருக்க மாட்டாங்க.
If he didn't know all of the languages, he would not have created all of these beings. அவன் படைச்ச பாஷைகள் எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் படைச்சிருக்கான். He created all of the languages because he knew all of them தெரியாது. beforehand. There is nothing that he does not know. அதுவும் தெரியும். If there was somebody who couldn't speak, he was dumb. அதுவும் தெரியல, கண்ணும் தெரியல. God knew that dumbness too. Say somebody was blind, he was groping around in his blindness. God knows that too. அவனுக்கு எல்லா பாஷையும் தெரியும். He knows all the languages. நீங்க அதெல்லாம் சொல்லலாம். You can speak in any language. So if someone is actually practicing the zikr, then they wouldn't have the sense that I am practicing, I am doing this. It would seem like a contradiction in terms. So if you're making effort, it seems to me if you're making effort to perform the zikr, there's a problem there because you think that you're doing it. ஆமா. இப்போ நான் இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு போகும்போது அது ஒரு ஆள் நான் நினைச்சுக்கொண்டு தானே நான் இல்லைன்னு சொல்ல வேணும். நான் நினைச்சுக்கொண்டு தானே நான் இல்லைன்னு சொல்லி நான் இல்லைன்ற அப்புறம் நினைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு? அவ செய்யும்போது நான் இல்லைன்னு இருக்க வேணும். ஆனால் நான் இல்லைன்னு சொல்றேன். உன்னை தவிர வேற. Except for you, there is nothing else. What is the I there? There is no I when you are doing that. La ilaha. Except for you, there is nothing else. நான் அங்க எங்க வர? Where does the I come in there? உன்னை தவிர வேற இல்லைன்னா அதுக்குள்ள நாங்கள் எல்லாம் போய். If you say apart from you, there is nothing else, everybody has gone. Is it possible for a sincere seeker to attain something like this state, or isn't this a state that only the very highest saints can attain? இந்த நிலையை அடையிறது மிகவும் உயர்ந்தவர்கள் தான் இதை அடைய முடியுமா, அல்லது அடையக்கூடிய விஷயமா, அல்லது யாருக்கும் செய்து பழகக்கூடிய விஷயமான்னு இருக்கிறான். ஆண்டவன் கிரியேஷன், the creations of God, பரிசுத்தமாகத்தான் மனிதனை படைத்தான். God created man as the purest of purity. இந்த விஞ்ஞானி சொன்ன மாதிரியா இல்ல. It is not like the scientist described it. குரங்குல இருந்து மனுஷனை படைக்கல. The scientist has said that the man was descended from the monkey. It wasn't like that. இது விஞ்ஞானி சொன்ன மாதிரி இல்ல. That's what the scientist said. நான் இதெல்லாம் படிச்சு கொண்டு வந்த பாக்கத்துல in this section that I studied, மிச்சம் புதுமையான ஆர்ட். God is a most marvelous artist. மிச்சம் புதுனமான விஞ்ஞானி. He is the most marvelous scientist. மிச்சம் புதுனமான கிரியேஷன் ஃபாதர். He is the greatest father of creation. அவனுடைய புகழையும் அவனுடைய இந்த ஆர்ட்ஸையும் அவனுடைய புகழையும் அவனுடைய படைப்பையும் மிச்சம் சொல்ல முடியாது. His praise, his artistry, நினைக்கும் முன்னே his creation is impossible to describe. Before he can think, he has created. He created the oceans. கடல், திடல், sun, moon, star, earth and the mountains, the sun and the moon and the stars. பூ, மலர்கள், சுவர்க்கம், நரகம், flowers, heaven, hell, பழங்கள், சுவைகள், fruits and their tastes. இவ்வளவு அழகாக படைத்து, so much he has created in that much of beauty. இவ்வளவு அழகாக படைத்து ஆதத்தை படைக்கும் போது நான் மிச்சம் மேன்மையா படைக்கிறேன் என்று சொல்றான் ஆண்டவன். In such fine measure. நான் கடைசியா படைக்க போறேன். And then he said, I am going to create Adam as the greatest of all. ஆனா உணவை படைச்சு. Then he created the food. அவனுக்கு சாப்பாடை படைச்சு. He created the sustenance. நிலத்தை படைச்சு. He created the earth. வீடு வாசல்கள் அவனுக்கு என்ன தேவை அதெல்லாம் படைச்சு. He created a house and property and all that he would require. எல்லாத்தையும் படைச்சு வச்சிட்டு and having prepared all of these, நான் சொல்றான் இனி நான் it was then that God says, வானலோகத்துக்கு தலைவனாகிய என்னுடைய குமாரனை நான் படைக்க போகிறேன். now I am going to create my son who is going to be the head of all the heavens. அதுதான் இன்சான், மனிதன் என்று சொல்றான். And that will be insan or man or Adam. இவ்வளவு அழகாக படைத்த மனிதனை, this most exalted being that was இவ்வளவு man, படைச்சு போட்டு படைச்சதுதான் இது. because God created Adam after creating all of everything else. ஞானம் கற்ற அந்த ஆண்டவன், but this God who knew all of these குரங்குல இருந்த மனுஷனை படைக்கும். did he have to create man from the monkey? குருடா, is he so blind? ஞானம் தெரியாதவனா, doesn't he know that much of science? Doesn't he know beauty? குரங்கோ கழிவட்டது.
The monkey is a discarded being. அதுல இருந்த மனுஷனை படைக்கணும். Did God have to create man from a monkey? இல்ல, அப்படி அல்ல. That was not how it was. அவனில இருந்து படைத்ததுதான் மனிதன். Man came from God. The man is the being that was derived from குரங்குல God. இருந்து படைத்தது What came from the monkey though மனம். was the mind, our mind. இதுதான் 5 சிரசு மனம். This is the 5-headed mind that we have inside. சினேக்கும் அதுதான். புலன்கள். The snake is that மனமும் too. குரங்கு. Our 5 senses and our mind is also the monkey. குரங்கு சேட்டையில இருந்து வந்ததுதான். அது மனம். So all that, the mind மனமும் that came from the antics and the pranks of the monkey, மனிதனை that is அதுல all இருந்து that படைத்தது. came into man. But man did not was not derived from the monkey. His soul, the life, நிச்சயம் came from God. That நிச்சயம் புதுனா. a rare beauty, a very marvelous thing. அவன் சகலத்தையும் அறிவான். He will know all of everything. இந்த மங்கி மைண்ட் இருக்கு. You see this monkey mind that we have? 70,000 குரங்கு. This mind is equal to 70,000 monkeys. அது எதை கொடுத்தாலும் கதை. Whatever you give, it will squeeze and destroy. It will lick and throw away. It will pick up dirty and இந்த வேலை destroy. தான் செய்யும். This is all that the mind is capable of. இந்த மனம்தான் குரங்கு எல்லாமே. So it is only the சேட்டையில mind இருந்து that is பிறந்தது the மனமே monkey. எல்லாமே. The mind that was born out of the pranks, the antics of the மனிதன் monkey. It wasn't man that was born of the monkey. அதனாலதான் And therefore it is because இந்த of that மனக்குரங்கே பிடிச்சு கட்டும். that you must tie up this monkey mind. இந்த குரங்கு அங்க பிடிச்சு கட்டிட்டு Take this monkey that is your mind, ஆண்டவனை காண்றது. tie it up safely. ஆண்டவனை. If you do that, இந்த then குரங்கு it இருந்தா is so easy to know God after ஜம்பி, that. அங்க பாய் அங்க பாய் அங்க As பாய் long as this இங்க பாய், monkey is இங்க within பாய், you, அங்க it will jump here, there, everywhere. அது பறந்து தெரிகிற விஷயம். It will go பாய். flying all over the place எல்லாத்தையும் கடிச்சு and go biting everywhere. ஆனவரியால் தான் இந்த குரங்க It is because of this மனமங்கிற குரங்கு that this mind monkey should be tied up securely. மனிதன் குரங்குல இருந்து வர கையில். But man was மனம் not at all குரங்கு born சேட்டையில from a இருந்து. monkey. The mind, of course, was born from the antics of the monkey. That we accept. இப்படியா கொஞ்சம் பரிசுத்தமாக பிறந்த மனிதன் So such a man who was born as the purity, அவனில் அழுக்க இல்லை. there is no என்ன கேட்டது? imperfection in him at all. என்னமோ கேட்டது? What was the question? So that is the answer. I suppose the question was, is everyone qualified to attain this எல்லாரும் high insight? So நாங்கள் எல்லாரும் இந்த உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியுமா இல்ல எல்லாரும் அடைய. Everybody can attain that state. இந்த குரங்க மாத்திரம் பிடிச்சு போடும். All you have to do is to tie up that monkey. is there any way that Guru Bawa could help us with the monkey community? இந்த குரங்கை பற்றி பாவங்கள் ஏதாவது குருபாவங்கள் ஏதாவது உதவி செய்யலாமா உங்களுக்கு? இப்ப நான் சொல்லிக்கொண்டு வரதெல்லாம் உதவிதான். All that I am going on saying now is a great help. இந்த குரங்க பிடிச்சு காட்டுறதுக்கு Now to tie up this monkey, ஒரு கண்ணாடி வேணும். you need a mirror. அந்த கண்ணாடியை இந்த குரங்கு பாஞ்சு கொண்டு வரும்போது அந்த கண்ணாடியை பிடிச்சா When the monkey comes jumping towards you, hold the mirror up in front of him. அதுதான் divine luminous wisdom. Now that mirror is the divine அந்த luminous அறிவை. wisdom inside us. That wisdom, ஆண்டவன் அழகையும் if you have the wisdom that ஆண்டவன் is yours அழகுதான் and the அதுல beauty of God, அந்த அறிவினுடைய அந்த மிரலுக்கு பூசப்பட்ட லைட் அந்த it is, மேற்கோள். the beauty of God is the mercury that lines the அந்த back of அறிவுக்கு the பூசி mirror. இருக்கிற சாமான் ஆண்டவனுடைய அழகு. So it is the beauty of God that lines the mirror, that is glass, that is wisdom, the clear glass, that is wisdom. அதுதான் அந்த மேற்கோள். That is the mercury, the reflecting surface. அந்த அறிவுக்கு பூசப்பட்ட ஆண்டவனுடைய லைட். The God's light is the mercury that is குரங்கு அப்படி வரும்போது அதை applied to பிடிக்கும். the glass. When the Ah. monkey comes bounding up, hold it in front of him and say, look. பார்த்த உடனே When the monkey looks in the குரங்கு mirror, குரங்கு அந்த குரங்கை தான் தெரியும். and the monkey will see only the monkey. ஹீ என்று செய்யும். If he grins, shows his teeth, அங்க உள்ளுக்கு இருக்கிற குரங்கு ஹீ என்று செய்யும். then the monkey inside the mirror will say, he என்று செய்யும். அது show his teeth என்று too. செய்யும். இது This one செய்யும். holds his hands up, and the monkey inside will should do the same thing. இது அந்த சேட்டை எல்லாம் அதுக்குள்ள இருக்கிறதும் செய்யும். Every little thing that the monkey does அந்த will be repeated by the monkey inside the எல்லாம் mirror. செஞ்சு பார்த்துட்டு When it ஐயோ, does all of நான் these, அப்படி கட்டி பிடிக்க பார்க்கணும். அங்க உள்ளுக்கு இருக்கிறது குரங்கு தானே அது it அப்படி clasps his chest in ecstasy and goes out to embrace that அப்படி monkey தடவி inside the தடவி mirror. பார்க்கும். அது பிடிபடா It goes and tries and catches the mirror. It cannot தானே hold. தடவி பார்க்கும். அப்படி It tries Love holding the பண்ண- glass. It tries to make love to that mirror, to the monkey, கண்ணாடிக்கு அங்காலே because it can't reach. It even gets his hand behind the mirror and tries to hold the monkey, other monkey. அது வரா But he finds he சோறு cannot தின்னாது. hold it. சாப்பாடு வச்சாலும் In தின்னாது. this state, it will not eat. இதே You go and
Lay the food there, I cannot eat because it is so engrossed with this எனக்கு thing. வர இல்லையே எனக்கு கொஞ்சம் இல்லையே அது It is grieving now that the monkey won't come to me, it doesn't kiss me. நாளுக்கு நாளாக சாப்பாடு தின்னாம Day by day it pines in sorrow. ஒன்றும் தின்னாம தானே செத்து It will not eat and finally it will die on its own. தானே செத்து இந்த It pines கண்ணாடியை in grief and dies. இதை காட்டும் All you have to do is to show that mirror, that is your wisdom. அது போயிட்டா இந்த குரங்கு போயிட்டா Once the monkey is gone, மண்ணும் நெருப்பும் தண்ணீரும் காற்று மரம் then the earth and the fire and the water and the air will come. எனக்கு ஒரு நல்ல சாமான் தாங்க ஒரு பொண்ணை தாங்க They will say, லவ் இருக்கு give me something nice, I want a nice female, I want to make love. எனக்கு ஒரு இறைச்சி வேணும் மீன் வேணும் Oh, I want meat, I want fish, I want this, I want that. And you say, hold on a bit. உனக்குத்தான் இது Yes, all this is for you. Just wait a bit. Be கொஞ்ச patient. நேரம் குளரும் எனக்கு அதைத்தான் இதைத்தான் It will go on shouting, கொஞ்சம் shouting. பொறுமை, Give, உனக்கு give, தானே, give, இதெல்லாம் when உனக்கு are you தான். giving? And you say, hold on, be patient. All this is for you. சரி இது இல்லை ஒரு பழத்தை கொண்டாந்து காட்டு Then, ஐயா இந்த பழத்தை then they will வாங்கி bring. Then they will say, if you don't give me that, they will bring a fruit along இது and say, உனக்கு தான், give me இது. this fruit. So you say, right, this fruit is also for you. Take it and keep it aside and say, hold it. It's for you. அப்படி ஒன்று கொண்டா Like this, it will bring this மனம் and that. கொண்டானா கொண்டாந்து காட்டு The mind brings along so many things. இதெல்லாம் உனக்கு தான் So you keep on saying, all this is yours, but wait a bit. ஐயோ உலக Then he starts howling and எனக்கு saying, பசிக்குது. yo, I am hungry. எனக்கு பசிக்குது எனக்கு I அதுதான் am so hungry. I want this, I want that. பொறுவே தார Hold it, wait a bit. பொறு தா There's no hurry. நீ இப்போ வேணுமா சரி கொண்டாத Then finally you say, do you want it? All right, bring it here, let me see. அதாங்க Give me that. அதான் Amma. வேணுமா இது உனக்கு தான் Do you want it? Yeah, All right. கேட்கிறேன். Guru Baba holds some flowers in his hand and says, all right, is this what you want? இப்போ என்ன பசிக்குதா Are you hungry? Then உனக்காக தான் சமைக்கிறேன் கொஞ்சம் பொறு. you start cutting very, very ஐயோ, slowly தாங்களே, though. தாங்களே, தாங்களே, He says, தாங்களே. I'm cooking. And you say, I'm cooking it, but I'm going to cook இவ்வளவு it for you அவசரம் உனக்கு. slowly. உனக்கு வேணாம் Then he எனக்கு says, வேணாம் shouting. உனக்கு வேணாம் But this guy is so shouting, hey, அவசரப்பட்டு please கேட்டா give me the உனக்கு food, I'm வேணும். hungry. போ. And then you say, Shut oh your- Satan, you are so hungry, so you are so in so much of a hurry. All right கொண்டு வர then. சாமான் எல்லாம் This food is not for you, not for me either. இந்த மாதிரி And throw it into the trash அறிவாளி can. This is how you must do it. Whatever your desire, உலகம் bring up எல்லாம் in front கொண்டாடு. of அது you. வேணும், இது You bring வேணும், the அது whole வேணும். world in front of you and say, I want this, I want this, I want that. கடைசியா Use your wisdom, stall it for a while, இப்படி கொஞ்ச and காலம் then throw it away. If you can do this for அது some கொண்டு வர சாமான் time, எல்லாம் all of the things that it இந்த brings up காலம் in நீங்க front வாங்கி of you, உடைச்சு போட்டா if you can bring it, இவன் ஒரு and if மடையன் you can take it பைத்தியக்காரன் from it and break it, இவன்கிட்ட இருந்து throw எனக்கு it away, பிரயோஜனம் இல்லை he will turn down and say, this இவன் guy is a கேட்கிற ஒண்ணும் lunatic, தாரானில்லை. there's no purpose being with him, he எனக்கு doesn't give me சாப்பாடு anything that I தாரானில்லை. ask, he doesn't give me இவன்கிட்ட food, இருந்தா எனக்கு ஒன்றும் இல்லை there's no purpose being with him, I will never get anything out of இவன்கிட்ட him. இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை நான் யார்கிட்டயாவது போறேன் Nothing at all being சாப்பாடு with him. ஆரம்பிக்கிட்டு. I'll go some other place where somebody else will give me இவன் food. கூடவே கூட அவன் பைத்தியார் He is a horrible being, அவன் பைத்தியம் he is பிடிச்சிட்டு. crazy, he is a இவன் lunatic. எங்கள் ஆள் அல்ல He is not ruling us. எங்களுக்கு தார ஆள் அல்ல He is not a man who will give போடா us பைத்தியக்காரன் anything. அது பாட்டு Say, get away, you lunatic, and he'll leave you விடுதலை. and go. அது பாட்டு Then we have attained இந்த freedom மாதிரி. from that being. மனத்தை ஏமாத்துவன் Like this, deceive your mind, ஆசை ஏமாத்துவன் deceive your desire, இந்த புலன்களை நாங்கள் ஏமாத்துவோம் deceive our senses, இந்த உலகத்தை நாங்கள் ஏமாத்துவோம் deceive this world, இந்த மாயையை நாங்கள் ஏமாத்துவோம் deceive this maya or illusion. என்ன கொண்டு வருதோ Whatever it brings to you, இந்த அறிவால் அதை ஏமாத்திப்போம் you must deceive it அது using your எங்களை wisdom. ஏமாத்த வந்ததே Those that came to deceive us, அதை ஏமாத்தி கூட we should deceive them in turn. அதுதான் கட்டித்தனம் And that is the இந்த way to do அறிவும் it குணங்களும் cleverly. நாங்கள் படிக்கிறோம் We must understand the properties of our wisdom, the powers. அப்போ வென்றுடலாங்க Then we can overcome them. can Thambi. less. Very, very simple. ஆ.